Majambiana muntlha eka Ngula Vutivi hi langutisa madzolonga ya ku hisiwa ka tilori. Eka maphorisa, eka lava intelligence, na le ka nawu hi woxe ku endlela leswaku loko ku kumeka ku ri na tilori leti hisiwaka vanhu va lava fanele va ta va khomiwa va vekiwa mahlweni ka nawu. Swi tikomba ku nga ri na capability ya ku intercepta swilo loko swi ri le ku endlekeni. Just to have to increase and intensify our intelligence. Milangutise Ngula Vutivi vito Nsuku Rulani Baloyi. Kwalomu ka 50 wa tilori ti hisiwile eka swifundzankulu swo hambana swa Afrika Dzonga. Swifundzankulu leswi khumbekaka swi katsa KwaZulu-Natal, Limpopo na Mpumalanga. Maphorisa va tikomba va ri eku tikeriweni ku lavisisa ni ku khoma vaendli va madzolonga lawa. Ku hehliwa leswaku madzolonga lawa ya endliwa hi xikongomelo xa ku lava ku tshikelela ikhonomi ya tiko leyi sweswi yi nga lahlekela hi kwalomu ka 50 wa mabiliyoni wa tirhandi. Muteki wa mahungu wa Ngula Vutivi Tiakeni Mkhalani u langutisa mhaka leyi hi vuenti. Mihlaselo leyi yi vangiwe hi xiyimo xa ku pfumaleka ka mintirho, ku tsana ka ikhonomi na ku thoriwa ka vahlampfa eka mintirho yo chayela tilori. Se swi na malembe yo hlaya Afrika-Dzonga yi ri xiphemu xa ikhonomi xo fambisa nhundzu hi tilori laha tikweni na le matiko akelana. Kambe mihlaselo ya tilori leyi nga yi vona eka n'hweti leyi nga hundza yi onhile migingiriko ya ikhonomi. Mutivinkulu wa ikhonomi Miyelan Holeni u vula leswaku madzolonga ya muxaka lowu loko yo ya emahlweni tiko ri ta koka exilogweni. Ku hisiwa ka titraka i mhaka yikulu swinene ngopfu leyi vaka na ntshikelelo. Ntshikelelo wa kona i ku langutisa leswaku tilori hi tona ti fambisaka ngopfu tinhundzu leti fambaka kusuka ka tiprovinsi ku ya ka tiprovinsi, hambi kusuka ka madoroba ku fika ka madoroba. A hi tlheleni hi twisisa futhi leswaku switimela a swi le ku fambeni eka nkarhi wa sweswi. Lero loko switimela swi nga ri ku fambeni swi vula leswaku titraka kumbe tilori hi tona ti nga le ku fambiseni ka tinhundzu swinene ngopfu. Lero loko ti kumeka ti ri karhi ti hisiwa, hambi loko ku ri ku ti fambisa swakudya kumbe ti fambisa swicelwa kumbe ti fambisa swin'wana na swin'wana leswi kumekaka swi karhi swi fambisiwa, swi va laha swi va ka swi ya kona swi ri na nkoka swinene ngopfu. Lero loko swi nga fiki swi ta endla leswaku ku va na ntshikelelo wa ku va ku nga kumeki ku va na ku yisiwa mahlweni evukorhokeri byo karhi. Ntshikelelo wukulu ngopfu lowu hi nga vulaka leswaku wu va wu ri kona loko titraka ti kumeka ti nga ri ku fambeni i ku va ku ri leswi hi nga swi vulaka ku onhiwa ti-value chains ta mafambelo ya swilo eka ikhonomi. Ku a hi twisiseni leswaku ikhonomi i value chain ya ku swin'wana na swin'wana swi kumeka swi ri karhi swi fambisana kumbe swa fambelana. Lero loko ku kumeka ku fanele ku ya deliveriwa ti-raw materials kun'wana ka ndhawu yo karhi, swi vula leswaku ku fanele ku va na ku manufacturing kumbe ku makiwa ka tinhundzu to karhi. Loko tinhundzu teto ti nga makiwi swi vula leswaku va nge koti ku va lava va xavisaka va va na swo xavisa. Swi ya mahlweni hi ndlela yeleyo swi endla leswaku ku va na disruption leyikulu swinene ngopfu, hikuva ku fambelana ka ikhonomi i value chain leyi endlaka leswaku ntshikelelo walowo wu nga hetelela se wu endla leswaku tifactory teto ti kumeka ti pfala, vanhu va lava fambisaka titraka teto va helela hi mintirho, vinyi va titraka na vona va kumeka na vona va liquidate mabusiness ya vona. Swi fambisa sweswo leswi nga ta endla leswaku ikhonomi na yona se yi kumeka yi sungula ku tsana. Mihlaselo leyi a yi onheli vinyi va mabindzu ya tilori ntsena, kambe yi onhela mabindzu man'wana lava tirhisaka nhundzu leyi tleketliwaka xikan'we na ikhonomi hi ku angarhela. Mihlaselo leyi yi tlhela yi onha xiyimo xa Afrika-Dzonga eka ku hlayisa vuxaka bya mabindzu na matiko ya le handle. 19 confirmed trucks here. I was just spoken to officials. They're saying 19 trucks have been burnt here at the top. Hi lembe ra 2021 July, hi nkarhi lowu maAfrika-Dzonga a va kombisa ku vilela mayelana na ku khomiwa ka President Jacob Zuma, ku hisiwi kwalomu ka 19 wa tilori exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal.
Swi tikomba onge vachayeli va tilori a va hlayisekanga. Siku na siku eka ntirho wa vona, vutomi bya vona byi le khombyeni. Va ri va chavela vutomi bya vona loko va ri emagondzweni. Sometimes maybe they're gonna ban us here, so it's a problem, boss. Are you feeling safe at all? Are you I'm not feeling safe. Yeah, that's a problem. Our kids are gonna be suffered, my man, because no work, no pay. We're gonna be suffered, and next week schools are opening, so we're gonna suffer a lot. Vakulukumba lava taxi association va le ku hi karhateni swinene hi tlheleni ra ku ri laha hi kumeka ka hi psiseriwa mathayele hi tinhonga na hi swibamu sweswo vo nga a va le ku swi tirhiseni swi le ku tirhisiweni tivhidiyo ti kona ta swilo leswi nga le ku endlekeni vumbhoni byi kona hi xitalo. Kakhulu kuvula into enyenenye ya amalayisensi wamashilo wonke ama-ID khiya zemoto yami kanjalo but ke loko angikhaleli kangako impilo yami mayi-right nje nami mina ngi-right. Bangishaya ngamabhullet ayi-2 ngaphambili bazoshaya ibhullet eyi-1 ethayirini leli laka-driver laka-right. Yebo base bahlise ematragini lapho abese kwenzeka ukuthi mangisetragini njalo bathela ipetroli balahlele nomlilo vele nami ngabe sengibalika kanjalo nje. Eka n'hweti leyi nga hundza eKwaZulu-Natal ku hisiwile nkaye wa tilori laha mintlawa leyi nga hisa tilori va nga tlhela va hlasela no tlhela va phanga nhundzu ya vachayeri. Maphorisa ya le Mpumalanga va le ku landzeleriseni vuthala byo khoma vaehleketeleriwa lava nga hisa 9 wa tilori eka ndhawu ya Emelo egondzweni ra N1. eLimpopo maphorisa ya le ku lavaneni na ntsevu wa vavanuna endzhaku ka loko ku ta va ku hisiwile tilori tinharhu eSkhukhune na le Lydenburg. Azania Munisi, loyi a nga mutivi wa vuhlayiseki, u ri mfumo wa hina laha tikweni u fanele ku koka masokisi loko swi ta eka vuhlayiseki bya hina. Xiyimo lexi xi nga le ku hi twiseni ku vava swinene hi ku ha tiva ku ku na capability va nga swi kota ku va hi sirhelela kumbe sirhelela tiko mara eka nkarhi wa sweswiyani swi tikomba hi ri karhi hi nga ri na vurhangeri bya enough one from eka SABC na le ka state security agency, so a ku na coordination leyi nga kona ku timhaka letiwani ti kota ku voniwa kumbe ti ku tirhiwa ntirho lowu mhaka leyi ya vukhamba byi nga se endleka. Vativi va ri mpfumaleko wa vunhlori hi swona swi endlaka leswaku madzolonga lawa ya andza hi twa swo tala loko hi vuya emavhengeleni. Xana kahle ku nga va yini xivangelo xa madzolonga lawa ke? Munisi u ri mfumo wu fanele ku sungula ku tivonakarisa eka tindhawu to hambanahambana ku kota ku sivela madzolonga ya muxaka lowu. Komba ku nga ri na capability ya ku intercepta swilo loko swi ri le ku endlekeni. 2 na ku rhumela maphorisa eka tindhawu leti ku tiviwaka ku i ti-hotspots ta mixaka ya vukhamba lebyi hi nga langutana na byona. So loko a ku ri na proactiveness eka maphorisa mixaka leyi ya vukhamba lebyi nga na byona a yi ta kota ku yi herisiwa kumbe yi cheriwa ehansi ka vulawuri bya maphorisa hi ndlela leyi yi twisisekaka kahle. Mfumo wona ku va yi kota ku va wu sirhelela ikhonomi ya Afrika-Dzonga yo fanele yi langutisa leswaku security cluster hi matirhelo ya yona yi fanele yi kumeka yi ri karhi yi tirha hi nkhinkhi swinene. Loko hi vula security cluster hi vula leswaku eka maphorisa eka lava intelligence na le ka nawu hi woxe ku endlela leswaku loko ku kumeka ku ri na tilori leti hisiwaka vanhu va lava fanele va ta va khomiwa
va vekiwa mahlweni ka nawu kambe xikulu ngopfu i ku va va kota ku twisisa leswaku ti-pattern lesi ti vula yini hikuva ku ri karhi ku applyiwa intelligence leyi nga ta endla leswaku naswona swi kumeka swi karhi swi sirheleriwa handle ka ku va swi tshikiwa swi humeleriwa ivi se va sungula ku va ri karhi va acta hi ndlela yaleyo lero mhaka leyi yona yi fambela na security ya tiko leswi nga endlaka leswaku vanhu loko va kumeka va ri karhi va undermine security ya tiko swi endla leswaku swi undermine ikhonomi hi ndlela yaleyo lero mfumo wona wu fanele wu tiyisa xandla swinene eka nawu wu tiyisa swinene voko a kumeka va ri karhi va hlolahloola ku vona leswaku swo fana leswi kumeka swi nga ri ku humeleleni xo hetelela va kumeka va ri karhi va tiyisa voko ka ku va khoma vanhu lava kumekaka va ri karhi va onha kumbe va nga kumiwaka va ri karhi ku ri vona va kha va hisaku tilori leti lava va endlaku vukhamba especially lebya ku hisa ti-truck na leswaku na ti-illegal mining va swi tiva ku ri ntirho wa vona leswi va swi endlaku maphorisa ma tata endzhaku ka nkarhi wo leha a ku na ku chava eka makhamba ku ri hi nga khomiwa kumbe maphorisa ma nga fika hi ta tsandzeka ku endla vukhamba bya hina ku ya mahlweni va swi tiva ku va na nkarhi hinkwawo va swi tiva ku maphorisa a ma kona mintirho liya va endlaku hi siku leri va decide ku endla operation i mintirho leyi a va fanele va yi endla siku na siku ku chela ku chava eka makhamba va swi tiva ku nkarhi wun'wana na wun'wana maphorisa va nga fika so maphorisa hina va reactive va humelela ntsena loko se ku endleke swilo swo karhi Holeni u ri madzolonga lawa loko yo ka yi nga herisiwi hi xihatla ya ta va na xiave xo biha hi ku famba ka nkarhi eka ikhonomi ya tiko ntshikelelo wukulu ngopfu swinene i ku loko ku kumeka ku ri na part ya value chain ka ikhonomi leyi nga riki ku tirheni kahle yi endla leswaku ku ya mahlweni swiyenge swo hambanahambana naswona swi kumeka swi nga tirhi kahle lero loko hi langutisa leswaku ku kula ka yona ikhonomi yaleyo a ku dependa ngopfungopfu ka ku va ikhonomi yi ri karhi na swiyenge swa yona swi kumeka swi karhi swi tirhisana kahle lero loko se swi nga tirhisani kahle ikhonomi ku ta fika laha loko mintirho yi kumeka yi hela swi ta vula leswaku a ku na mali yo xava leswi nga ta endla leswaku tinhundzu ti xaviwa ndzeni ka ikhonomi swi ta vula leswaku tifactory loko ti pfala na tona a ku na manufacturing leyi kumekaka yi ri karhi yi humelela leyi nga ta endla leswaku kumbexani ku va na ti-exports leti nga ta yisiwa ka matiko yo karhi laha ku nga ta va na foreign exchange swi fambisa sweswo leswi vulaka loko ikhonomi se yi kumeka yi ri karhi yi nga ri ku kuleni hi swona leswi hi nga vulaka leswaku loko hi ku ikhonomi yi kumeka yi tsanile a yi le ku kuleni a yi le ku tumbuluxeni ka mintirho a ku le ku tumbuluxeni ka mabindzu lamantshwa a ku na investment yintshwa leyi kumekaka yi ri karhi yi ta xin'wana lexi nga tlhelaka hi xi vula i ku loko kumeka ku ri na swo fana na leswi na lava va vuvekisi bya timali ku huma ka matiko ya le handle na vona va kumeka va chuha va kumeka va nga veki mali ya vona ndzeni ka tiko ra Afrika-Dzonga leswi endlaka leswaku swi tlhela swi ya mahlweni ikhonomi ya hina yi kumeka yi ri karhi yi tsana swinene kumbe yi kumeka yi ri karhi yi tsongahana Nhlangano wa All Truck Forum and Aligned South Africa va hehla leswaku industry ya tilori yi thola vahlampfa ntsena va ri ku na vanhu vo tala tikweni lava nga kotaka ku endla ntirho wa muxaka lowu va ri va nga tsaka loko mfumo wa nghenelela hi xikongomelo xo lava ku lulamisa mhaka leyi For many years, the ATDF has raised this concern to the government and to other stakeholders for many years. But the issue, some of our concerns have came to deaf ears. Task team has been formed, various ministers have been changed, and the same issue has been on the table, but nothing proper has been reached both by the ministers and by other stakeholders who are involved. So it's a disappointing issue that even in 2023 we have to sit back and discuss the same issue we discussed 7 years ago and with no proper solutions. So we are trying by all we can to see to it if there are any other possible avenues we can canvass as an organization to see to it that we achieve our goal. I think it will be also important to note that the economy which you speak about doesn't affect South Africans because most of the people who are on trucks in South Africa are not South Africans. So people argue that when truck drivers block the road, that is the economy. Which economy? So it's a very serious problem. We are now very scared. We're very scared. Instead of fighting one thing, now we're fighting for other people. Some of us, we are documented. Everything's up to date.
mi nga fambeli kule endzhaku ka mavhengele va xiphorisa va tshembisa leswaku va karhi va hlula eka madzolonga lawa. Hi tlhela hi mamukela nakambe eka Ngula Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka madzolonga ya ku hisiwa ka tilori etikweni. Loko maphorisa va ha lavisisa milandzu ya madzolonga ya ku hisiwa ka tilori eka n'hweti leyi nga hundza kusukela hi lembe ra 2008 ku fikela sweswi, maphorisa va ha ri ku lavisiseni ka milandzu yo ringana 107 yo hisiwa ka tilori. Kwalomu ka 12 wa vanhu lava hihliwaka hi ku hisa tilori ta 21 eka swifundzankulu swo hambana-hambana se va tiveka. Holobye wa maphorisa Bekicele u vuri vuhlori byi kombisa leswaku mihlaselo leyi yi kunguhatiwile naswona yi nga va ya ha fambisana na ku ka ku nga twananiwi exikarhi ka van'wamabindzu. U tlhela a vula leswaku mihlaselo leyi a yi fambisani na mihlaselo leyi nga humelela hi July 2021. The Police Ministry has just conducted a high-level meeting with provincial commissioners of KZN, Limpopo, Free State, Gauteng, and Mpumalanga, led by the National Police Commissioner, General Masimla. In this meeting, we were taken through all the incidents on the attacks and banning of 21 trucks in the country, in the 3 provinces, namely KwaZulu-Natal, Limpopo, and Mpumalanga. We have found it necessary to appraise the nation on these criminal operations and outline the response of law enforcement to the isolated and cowardice acts. Whether it is economic sabotage, labor or service delivery related disputes, police are closing in on those violence and intimidation for whatever motive. Intelligence suggests that attacks on trucks may be business related, and we know that these are not just random acts of criminality, but organized. Evidence before us points to organized, coordinated, and sophisticated operations that seek to undermine and sabotage the state and the business. Swi tikomba onge marito ya Holobye Cele ya nga va ya ri ni ntiyiso loko a hehla leswaku onge madzolonga lawa ya kunguhatiwini. Leswi swi humele erivaleni loko ku khomiwa maphorisa yambirhi laya nga tlhela ya kumiwa na swibalesa eka milandzu leyi fambisanaka na madzolonga ya tilori. Minister Cele u ri maphorisa ma le ku tirheni hi matimba ku lwisana na xiyimo lexi. It could be that known kind of narrative to say the drivers that in South Africa have problems with the foreign drivers and all that. But there is a new phenomenon that even those that are internal, the organization ATD is a part of their conflict, that some of them, they say others are more moderate, because speaking to them, they say they have a problem with some of their own members and all that, which also help us to narrow in looking at the matters of the people that we're supposed to deal with. Indeed, while we're supposed to deal with a broader problem that is known of the foreign nationals and our own drivers, there is this new divisions that are happening there. So it's pure criminality. Ours is just to have to increase and intensify our intelligence world within them and be able to prevent. We have activities around. For instance, we have created the highway patrol on the trucks and all that, and we are in constant consultation and understanding with the organization that work around that. But it is clear that we'll have to do more to be able to prevent rather than to react. Ni hambi swiritano va nhlangano wa tilori va ri a va tshembi leswaku maphorisa va ta swi kota ku herisa madzolonga lawa. We need to make sure that there is
the deterrent in terms of the security services from the South African police services, that this sort of thing doesn't happen easily again. So we need to have learned from these lessons and put in place some things that would stop this. Better presence, far quicker reaction, far better intelligence gathering and dealing with those who spread this sort of violence and who perpetrate the violence. Secondly, we need to make sure that those who have been identified as being part of this are actually apprehended, that they're prosecuted, and that they are brought to book in terms of what they've done. We've seen far too many incidents over the last couple of years where people who have even led certain activities to the death of our drivers have not really felt the wrath of the law or been held accountable for this. Xana xiyimo laha tikweni xi fanele ku nyakapfala ku fika kwini mfumo wu nga se hoxa xandla ku lulamisa xiyimo lexi? Hi leswi hi mi khomele swona eka Ngula ya Vutivi eka nongonoko wa siku ra namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za, kasi Facebook na Twitter hi kumeka hi Ngula ya Vutivi. Riperile.